ಯಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಲೈಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ರೂಲು ಲೇಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಟೇಬಲ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸೀರೀಸ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಥರನೇ ಅದು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ, ಅದ್ರ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ರೂಲಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು 3/4 hours. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಬರೀ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದೇ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ರೂಲ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಕೋರ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 8 or 10 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಇವರು ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು. ಸರಿ, ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಂತೂ. ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗೋರು. ಅವರು ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ತಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾಡೋನು, ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಗ. ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋನು. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವನ ಕೆಲಸ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸು. ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗು ನಮ್ಮದು. ಆವಾಗೇನು ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗು. ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೀಟನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೀಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕಡೆಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಂತೂ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೆ ನಾನು. ಆವಾಗ ಓನ್ಲಿ 2 ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡಬಲ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ. 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಯಿತ್ತು. ವೆರಾಸ್ ಈಗ ಆಮೇಲೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಯಿತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಮೊದಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಥರ ನಂದು 1 year ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ನನಗೆ 4th year 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು,
ಮೆಷಿನ್ ಡಿಸೈನು, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಮೇಷ್ಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀ ತಗೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾಟ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸು ನಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೇಷ್ಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಡರ್, ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೈಲರ್ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಓಡಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗು, ಆಲ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಇರೋದು. ಅವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸ್ಲೈಡಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗೇ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗೇ. ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡಿಂಗೇ. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಏನೂ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾರನ್ನು ಓಡಾಡಿದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ ವೀಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೀಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ ಓನ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ರೋಡ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗೇ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಏರ್. Similarly, vehicles moving, all people moving, but only difference between the human being and the vehicles is it is controlled. It cannot have a random ido. Whereas a human being, he can jump. He can turn immediately and then go. In that side he can slide. He can turn anywhere. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 100% ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋರ್ ಲ್ಯಾಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಸ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಲೈಡರು, ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಲೈಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲನೂ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. All the applications you have only sliding. Without sliding there is nothing. No motion is there. This concept we were not taught. We had to think and get into the practice of that. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಷಿನ್ಸು ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ರೊಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. There is only 2 things in theory of machines. This theory is completely applied for all the things, for any motions, any motion, any movement. For example, differential in the automobile. Without that, you cannot think of going in this high speed, because when you take a negotiated curve, you have to have the inner wheels rotating at a slower rate than the outer wheels, because it has to cover a larger distance turn ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ because of the differential. Without differential, you could not have thought of high speed vehicles, whereas a cart that can move because it is a slow, very very slow vehicle. So it can be rotated. So therefore there is no necessity of differential in that case. Whereas in the case of the vehicles, without differential
this differential, the man who found out that really he must be very grateful, we must be very, very, very grateful to him. Even the steam engine started by Watts. Steam engine. Watts found out that, how he found out, he saw a vessel covered with a lid and boiling, water was boiling. After when the steam has come, it started moving up and down the lid. Why it is happening like this? We are only hitting here. And why it is moving like that? Oh, he used that principle and used it for making an engine. That engine becomes the steam engine. There is a difference between the steam engine and the IC engine, automobile engine, internal combustion engines. IC engines is called automobile engines. What is the difference? The IC engine cannot start with load. Unless you start it and then apply load to that. You cannot have suddenly switch on and immediately it starts, it cannot open, it will not go. Whereas a steam engine, immediately it will start, immediately. As soon as the engine starts, the vehicle starts moving, the engine starts moving. So that is the difference between and nobody taught this. So because of the questioning of the students, for the examination, practical examinations, we used to ask some questions, some technical questions. So there, you would ask him, what is the difference between the steam engine and the IC engine? So they could not answer correctly to the point. Similarly, in mathematics also, pi. What is pi? Pi, you don't know? 22 by 7. 22 by 7. How did you come get that? 22, why not 24 by 7? Why not 36 by 7? Correct. It is not because of that. 22 by 7 was found out by our Indian mathematician first. Afterwards, pi, the Italian mathematician, his name was given to that. Actually, it was long before that pi, our mathematician Bhattacharya, Aryabhatta, he happens to be a mathematician. He found out that, what is this pi? It is only the circumference of any circle multiplied by the circumference is equal to the diameter of that circle multiplied by pi. Pi d is equal to c circumference. Alva? So from there, so he used so many hundreds of circles and found out what is the circumference and what is the diameter. And he applied, for everything it was 22 by 7 only. So then only he found out it is not by a mistake, by a miracle it happened. He had done so much of experiments on this one, and then found out that pi is this one, which really we cannot, hats off to his invention. ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ SSLCಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ನಾನು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಹೈಸ್ಕೂಲು. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನವರು ಸರ್? ನಾನು ಮೈಸೂರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೈಸೂರು? ಹೌದು. ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದದು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು 7 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲರ್ಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ his birth took place in Mysore only. Because of his delivery, my mother migrated to Mysore. During that is 1947, he born out in free India. He 19th of August 1947. So he was born. So that is because of when his deliveries came for the delivery, my mother came, and there the Razakara Galate started. Thus, ಹೈದರಾಬಾದ್. Hyderabad, not only Hyderabad, even Maharashtra also. There was one man, Mr. Ghante was there. He was a iron merchant. He came to my father and asked him, please give me for one day your house. I will hide there. Afterwards I will go away. I will give you whatever you ask me. ಆವಾಗಿನ 1 lakh rupeeಸು ಈಗಿನ ಎಷ್ಟು 10 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ ಅದು. I will give you 1 lakh rupees. You allow me to be here hiding in your place. He said, see, I am alone. I don't have anybody here, and all my family is in other place. So please excuse me, please go to some other place. He said, and then fortunately that man did not trouble him, my father. So in that way, my father asked us not to come back, because his life is at danger here. So please stay there only. Then only my education started. Then I joined Lakshmipuram Middle School. Afterwards Sharadavasa High School. And then intermediate at Sharadavasa College. Then I went to Urajas for BSc, because that time freeship was not given. Only half freeship. Ramaswamy was the principal of Sharadavasa, M.S. Ramaswamy. So he said, see, if I give you full freeship, I will be appointing another person of having the benefit of this. So if it is a half freeship, I can give for 2 people. So 1 half freeship I will give you, the other half ship the other person I will give you. I know you are poor. We did not have any two square meals per day. We had to educate ourselves. See, Ram Tirtha was there, H.N. Ram Tirtha, that is Arvinda Parimala works. He was my classmate. So during intermediate, my mother gave him the money by pledging her bangle, gold bangle, with the pledger from some person, and then gave the money for the examination, for the appearing for the examination. 60 rupees. 60 rupees was not there for them. So we were only in difficulty, but still my mother, she was of so much of kind-heartedness that she helped so many people. And she gave that Varana itala, in a Vara. Every one day per week, one person will be coming to our house and he is getting his food. So like that 3 persons she has given Varana. ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲೂ ಇರಲಿ, ಅವನು ಓದೋನು ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು become a diploma holder. Then only I was very much interested in mechanical only. So then she said, I don't want diploma, I want my son to become a degree graduate.
So then my maternal uncle, who joined me to the schools, he has passed BA. Then the BA certificate, my mother was having with her, putting a frame to that photo frame, and then keeping it for some 20 to 30 years. Afterwards, she gave it to him only. So because of her, I had to go for BA. Intermediate, I did not get a seat because this H.N. Ramtirtha and the T. Ramrao's son, T.R. Sitaram was there. So he was a competitor to me. I got 69% in intermediate. He got 67%. But still he was given seat because his father was a founder member of the institute. So I could not get. And I moved in front of behind his cart. ಟಾಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಾಂಗಾದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೀಟು, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಹೀ ಸೆಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಓಕೆ, 1000 rupees give me. 1000 rupees is a really from million for me. So I could not, I said, not possible. I will give you in writing. After my graduation, I will completely clear all your loan with interest. But she said, no, that is not possible. I want money now because we have to develop the college. So you don't get without the donation. Money is important. So if you give 1000 rupees, I will give you seat. Then I could not get seat after intermediate. Then I had to go to BSc. I studied BSc in Yuvarajas College in 1958 to 60. Afterwards, fortunately, in 1960, I got a seat in Davangere. Because of my merit, Davangere I got a seat. And that too, second year directly, because I had a BSc degree. So then, from Davangere, I had to go to Davangere. I went there and paid the fees and then joined. I was about to go to some room and search for room. Then immediately the NIE gave me a seat. Oh, okay. So my mother told, see, if you go there and then see in the hostel or somewhere in the room, the cost will be very difficult to manage for us. So better you come here only, you will somehow manage to adjust. So then I joined NIE. I forfeited seat and then I got the money back. Of course, the fees. 180 rupees I got it back. 370 rupees or something I had paid for admission. All the other adjustments after cutting off that one, 180 rupees I got it back. And that too after 6 months. Then that is how I got the seat in NIE. Second year direct. Afterwards I failed in fourth year because of the staff deficiency. Then I completed the BE and then I went to the IIT Madras. IIT Madras I managed to got a seat and I got a good rank. I studied by M.Tech there and then came back to NIE only. NIE was kind enough to give me permission for going for higher studies, and afterwards I had given a bond to serve the institute after getting my degree. So I had to join the college. Otherwise I would have been in America. Then the Danju N. Gista, he was the professor in biomechanical engineering there at IIT Madras.
He told me, you come with me, I will take you to America. You do the PhD with the limbs. How the limbs will move, no? That one I will teach you how to replace the limbs. If a leg is there, leg is gone, then we can replace the leg. And I want to see that you people, you young people, you have to find out how exactly the mechanism works and then do it. I will take you. I said, I was already married then in that case. In 1963 itself I was married. Because of the difficulty of money, my mother had said, see, it is not possible for me to go beyond further pay the fees. So I had to marry. In between I lost my brother also. Younger brother, he was there. He was studying in Sharadala's college for PUC. He developed some brain tumor. ಈಗ NI ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ IIT ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಅದು? NI-ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ NI-ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅಂಡರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ IIT ಮಡ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ IIT ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. 1970ನಲ್ಲಿ 71ನಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಸೀಟ್. 73 ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ M.Tech. M.Tech, that is in theory of machines only. Machine dynamics. My interesting software was that one. So I completed that. And I was teaching theory of machines till my last working day. So IIT li nimge ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ NI ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ IIT ಕಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ? Quite a lot of difference is there. There most of the 99% of the students are very intelligent. They don't depend on the teacher. And they have got good library. That is the important thing. We did not have, in IIT Madras, we did not have a computer in that case, in that time. Correct. We had to go to Gindi, college of this one, science college. It was a science college. So there they had the computer. We had to, the punch card system was there. So we had to punch the programs and then give it to them. We had to register first our name, and then they will be allotting time for you, 5 minutes or 10 minutes like that, one particular day. So in that time only our program will be executed there in the computer there. So like that this one project was horns. I designed a catenoidal horn, which is the horn. If it is, it has to expand the sound, isn't it? So it will sound expansion is maximum in the catenoidal horn. ಏನದು catenoidal horn ಅಂದ್ರೆ? ಅದು the curve, the horn shape, the curve, this curve is catenoidal shape. Catenary. It is a catenary. So that shape we had to make the horn. So that I made the model and then I did the experiments. It was a wonderful success and everybody appreciated it. And I got my degree. Afterwards I came back and joined. Because of the bond, correct, I had to study. ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು? Yes, ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ದೆನ್ he was retired. So he was working in the opposite petrol bunk as a petrol supplier, this one. So he was working in petrol bunk. My professor, Dr. Uprameya, he saw me. He saw my father doing that work. So he was kind enough to give me immediately after my result, graduation. My results, immediately after the results, he said, you come and join NI. Don't be a burden to your father.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್? ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿದ್ದರು. 1958 ರಿಟೈರ್ ಆಯಿತು ಅವರು. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. 58 ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಓನ್ಲಿ. ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ NI ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖುದ್ದೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಿಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಸಾಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಸಾಮಿಲ್ ಓನರು ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮುಂಚೆ ಸಾರಥಿ ಸಾಮಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸಾರಥಿ ಸಾಮಿಲ್ಸ್ನವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್. ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ₹40. Day and night he has to work there. Sometimes in the night also we were very much afraid. See, some dacoits will come and hit his head and then taken away all the cash. Who is nobody to take care of him. But still God only great, to nothing happened. He served there. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಗ NI ಇಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ? ಇಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ವೆನ್ I had joined already NI, then I got the offer in their already. So I said I don't want because of the corruption it is involved in. So I don't want to be a corrupt man. I cannot have a good sleep. Every night is a nightmare to me. If I join the body. ನಿಮ್ಗೆ NI ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳೋದಾ? ಶುರುಲಿ ₹280, all inclusive. ₹230 basic pay plus ₹50 allowance. ₹280 was my salary when I joined NI. In 1965 August I joined. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಫ್. I was getting books, for 30 books I was able to borrow from the library. So 30 books was sufficient for me. All the good books I could read and make notes and give it to the students, so that they were very happy. And my power plant engineering, there was one instrumentation engineering was there. Mechanical instrumentation, that subject was there. I referred so many books, some 50-60 books, and then I prepared a note for that. So it was popular for about 10 years, not only for NI, the JCS was also started. So MPN's engineering, this one instrumentation, if notes is available, please give it to me. That is what they were giving. And my drawing was my favorite subject. So I was teaching the drawing in the college. Also I was taking private tuition in the house also. There only, because of that only I built this house. Because of that, otherwise I would not have thought of even a dream of building a house. So that is how my story is there. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? 35 years. 1964 to 1999. ನಿಮ್ಮ IIT ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಅದಾದಮೇಲೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲಿಲ್ವಾ? ಬಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ? ಬಾಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದು ಬಂತು, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ನು. ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಗಿನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, BDT College of Engineering. It is a government college.
So I had applied for that also. There I did not get an interview, but in Tamil Nadu I got one college in somewhere in while going to from Bangalore to Madras. There is some places there. I don't remember the name. There had called me. They called me for the post. I went there. Their salary and my salary was what I was getting there. I was. We would get only. You will get only this much salary only. They said. Then I said goodbye. So I am happy with the salary what I am getting in Mysore only, and that too I am looking after my parents also. So that is a very good this one. And then moreover that my children, they, because of non-transferable job, my children could get good education. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನೇ ಸತ್ತೋದವನು. He was having this what is that infection in ಇದು lungs. The factory people, they gave some money, and he was not having any insurance coverage. So we could not manage to give their demand. ಸೊ ಸುಮಾರಾಗಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಒಂದು 8-10 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಹಿಮ್. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಎನಿವೇ ಮೈ 2 daughters are there. One is in Bangalore, another is in Dubai. Both of them are pestering me to come and join them there, and then you sell it off this house. What to do with the money? I have lost my wife here only. So I wanted to die here only. But I don't know what exactly is there. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವಯಸ್ಸು? ನನಗೆ 84. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಈ ಮನೆಗೆ 42 years ಆಯಿತು. 42 years ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷ. 1982. I made this house. I built this house. All full hard-earned money by myself. No loan, nothing except this. University gave me loan. There was the Pandit was there, you know. SN Pandit. B.S. Pandit. B.S. Pandit. He was a Senate member. During that time, he told me, he fought for the private college teachers. So he said, why university people only should get the money, loan money? Why not the other private colleges also? I was the first man to get the loan from the university. ಅವಾಗ NIE ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅದು? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಗಲೂ ಆಮೇಲೆ VTU ಆಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ 1998-97 ಅವನು ಆವಾಗ VTU ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ NIE ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಓನ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ even Bangalore also was in the Mysore University. When we were there, we was a staff member. Bangalore was also in Mysore University only. So in the final year mechanical, I took mechanical. So in mechanical there was no boiler in the NIE. So we had to go to Bangalore, Central College. What is it? Vishwesvaraya Engineering College, Bangalore. So there we had to train by the experiments and all those things for the boiler, that the steam portion. We did it there for 1 month. After the examination is over, for 1 month we had to stay there. Complete the practicals, and then practical examination also there only completed, and then come back. ಬಟ್ NIE ಭಾಳ ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ in our days. But now it is all
full of politics now. I don't want to mention anything about that because I feel very sorry for the state of affairs it is going on in NI. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹೌದು, ಜಿ ಎ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ಜಿ ಎ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ವಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಓ ಎಸ್. Infosys Narayan Murthy, he was my student in the final year. I was taking final year water power engineering. There he was my student. So I was studying electrical also I had to teach. Electrical and mechanical, for both these sections, water power engineering was there. So that is how I was a teacher for him also. Even though he was electrical, so I was teaching him. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು? ಈ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ, ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂದೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ. Whenever they come, they will come and see me and then go. Almost all the parts of the world, my students are there. ಇವತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ಸು they are not sincere. They don't depend on our ancient type of teaching, like taking a book and then recording, taking down copying some notes and explaining the students all those things. And the students are also not interested in that because of this mobile. So anything you will get it in this Google search. Everything. What you name it, you name anything, it will be available in Google. So that is why the teachers have lost their sincerity in teaching also, and they don't have teaching this one interest. Only because of this heavy salary now they are attached to this. They will not give any teaching is not at all there. They will give some chapters to some students and they will ask them to prepare and do the seminars, only seminars. And he will simply come and sit in the behind, and he will as if he is a guide. He will be teaching and observing. That's all. Only the students have to be teachers for all the subjects in all the chapters. This is how it is going on. Some students will be selected, and they will be given some chapters. They will ask them to teach that as a seminar. ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಅವ್ರು ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ so and so time to so and so time. You must be present and put my signature in that. I am prepared to give any subject you give me, theory of machines, not only that, drawing, everything I will do it. With my very, very happily I will do it. But only thing is you must not restrict me. You don't have to pay me anything. I will work. But they said no, it is not possible to give exemptions like that. So unless you accept our rules and other things, it is not possible. I said sorry. I did not go anywhere else. Anything you want to ask me? ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಒರಿಗಾಮಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು? Origami was my interest because of seeing all the other things and the exhibition and other things. I thought, how can it be, how is it is there?
Then I started from the basic, how it can be these flowers, how it can be made, and all those things. And then this arts work, this cutting and other things for this one, and photo frames I designed, and then I cut by the using blade designs, and then putting photo in the middle. Those things I started. It was very much interesting. Of course, without any this one, I did not sell anything in that one. I gave away so many things which I made to so many people whom I had a relation and as well as a friendship. The flower vases and all these things, after getting my computer in this Google search, this YouTube, there I could get so many very good ideas about how to make these things. That is how I was interested in that. I got the material from that Google search, YouTube, this one. I made it, that's all. ಸರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಟರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಲು, ಸಿವಿಲ್ಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್, ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಇದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ದಿ ಯೂಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅವರ್ engineering, without these three basic engineerings, no engineering will work. No engineering will work. Electrical is very important. Because of that only all these things are being developed. Because of mechanical engineering, so many factories and so many vehicles, other things they are. Automobile engineering is completely depending on mechanical engineering. Similarly, civil engineering, because of without building, how can they survive? Mechanical and electrical cannot survive without building. So civil also is very important. Civil, mechanical, electrical, the basic branches, they are very, very important in engineering. Without this basic engineering, no engineering will work. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್. The other branches are the sister branches which have been a part of the engineering they have made. That is the branches they have developed, that is all. But without this basic engineering, it is impossible to have engineering at all. That is my opinion. So you think of that longer this one, you can see how without this basic engineering, how can they develop a computer engineering also? Because of that, because of this engineering only they are developed that. Electrical engineering was completely developed, and then they made electronics. Electronics, after that this computer has come. Because of the application of this electronics is nothing but the computer engineering. ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನು? ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. But as a Teaching as a teacher, process, as a teacher. As a teacher, drawing. Drawing is my favorite favorite subject. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೇ? ಅದೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್.
and I will teach him how exactly these things, how it will happen like this. So for example, some solid is placed in some particular position with the axis and other things. The definitions will be there. So if you keep it like that, which are the things which are visible, which are not the things which are not visible. Not visible things should be put in dotted lines. Visible things will be in full lines, dark lines. These things, without the object, we cannot explain that. That is why for that I had made models, so many models I had made with the paper, and that is one of the reasons why I went to this origami, to make the models. Development is the very, very important chapter in engineering. Because of the development, without the development, no car body, nothing was there. You cannot develop it. The bonnet shape, for example, that shape, how much material should be there, how it should be pressed, how it has to be made to that place, that shape, all those things because of the developments only. How much material is required. So all those things will be only from developments only you will be getting. So that is how in drawing there are so many things which are abstract are also there. Some of the things which are not visible. Why is it not visible? Because of the solid, it will cover some of the portion that some lines will not be visible. So those lines, how to detect exactly which line is not visible, which line is visible, those things, that was of very much interest. That is why I made the models of all the things, up to dodecahedron. This triangular pyramid, tetrahedron, pentahedron, octahedron, and the dodecahedron. All these things, pentagonal pyramids, out of that pentagon, all the types of, right from the triangular pyramid to octagonal pyramid. All the pyramid models I had made. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್? ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡೋದು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ? ಹೌದೌದು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್, ಟಿನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಂಕರ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸು, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇನ್ 1999, ದಟ್ ಈಸ್ 25-26 years over. So most of the students who are there with me as my colleagues, they are all retired. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಟೀಚಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ? ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳ ನನ್ನ ಇದ್ರೋಳು, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, oh, this person is having something, he is having copying material. So they used to make the paper like this, so much of this much paper, this much width, and they will fold it like fan and put it
all put written and giving it like this here. And saying simply he will be seeking this one, like this. I could immediately, when was invigilation was this is the worst part of the teaching, this one teachers, for that time. But nowadays, even they will put the dragger on the table, and then in my case only, there was one Appaji was there. He was a civil engineering student. He used to bring the ಬಾಕು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಬರ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸರ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾಕು. ನೋ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಆವಚ್ಚ ಕಳಿಸ್ಲು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೌ he has become a very big politician. Some 5-6 years back, I had met him in railway station. He said, sir, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಒನ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಹಿಮ್. He refused to put the signature on his paper findings. You put signature and give it to me, I will leave you. Only for this examination you have to take next time. They go away. He said, he refused. No sir, no, I don't want to sign it. Then I had to invariably, because of the all other students were watching me, what he will do. So I was not corrupt to take money from anything. So I called the principal. Principal also came, and I told him the same thing. So I will leave him provided he puts his signature on this. Because next time, if I am caught, who will be responsible? Who will save me? He will go to some court or some other thing. ನನ್ನ ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅವಾಗ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ಟು ಬಿ ಆನ್ ಮೈ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ on this paper. And the principal also told him. He did not agree. Then we had to take action. He was dismissed for 3 years. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಬರ್ತಿತ್ತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಬರ್ತಿತ್ತು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾಗ ಮನೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಫಜೀತಿ ಆಗೋದು. somehow this people, they used to know which paper has come to this person. So they used to approach me. I said, ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತೋರಿಸು. ಆವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದು. ಅವನು he has to disclose that. Immediately I will take care of, I will complain it to the university. Such and such a person, he has leaked out this secret thing. It should be kept as a secret. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಫಜೀತಿ ಕೆಲಸ ಆತ ಅದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೆರಡೂ ಭಾಳ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಐ ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್.
some 3 times. That is by experience they will give. Okay. So I was there. I in my term, nothing untoward happened. So all the no leakage was there. No, nothing was there. Complete, it was secret. So I could make even printing also. I had to go for the printing. So printing, I used to be there. By the time they will open the doors of the printing section. So I was there till the end, completely closing the locking, and then I will come back. And then everything will be checked. By those people, they will check everything, and they will allow to go. ಈಗ ಇನ್ನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯಾರೋ ಅವರು 25 ಇಯರ್ಸು ಇದಾಯಿತು, ನಮ್ಮದು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ಥರ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ಥರದ್ದು ಕರೀತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೋ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು. ಹೌದು 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 ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೌದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ತಾನೆ. ಈಗೇನು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್. So if the teacher says 2 into 2 is 3.99, they will accept. The students will say 3.99 only. If we tell them 2 into 2 is 4, no, my teacher has told me it is 3.99. I have to take it. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್. It has happened, so many things have happened like this. ನಾವು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಇದೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವಿಂಡ್. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿಂಥ ದೇಶ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದು ಜಲಸಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದೆನ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಸಮ್ ಓವರ್ ಅದರ್. ಈ ಥರ ಈ ಪಾಳೆಗಾರರು, ಈ ರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.